Kalvi, working at Eco Femme as a menstrual educator, and I have been working as a menstrual educator for the past 3 years, and today I'm going to talk from my experience, and I would like to share some tips that really helps me to hold my space with the girls. When I start a session, I start the session by being a sister to those girls. So basically I try to open space and I try to be smiling. I make myself feel pleasant, so somewhat it makes the girls to be happy and to be connected with me. I sit along with them. If we are sitting on the ground, I sit on the ground along with them. I try to be very comfortable with them, and I make sure that I tell them to call me as sister, and I also call them as sisters. Firstly, my target is to create bond, and to create bond I try to start with some kind of fun activities. I'll try to hold space and I try to play games with them. I tell some kind of stories, or I do some kind of activities to engage with them, to have a bond with them and to make them trust me. And after, once I have the space, I start my session. And to start a session, there are a couple of things which is very important that a menstrual educator should keep in mind. Point 1 is to have eye contact. For example, if you have 30 girls in the classroom, and if you are not able to look at each and every girl in the classroom, and if you only focus on 10 girls who are sitting right in front of you, you may not reach the other girls who are left, who are sitting in the side by. So it's very important to have eye contact with each and every one throughout the session. And secondly, as a menstrual educator, we need to be very confident, and the confidence should be there in our body language. Like if we talk about menstruation by like being shy and all, it won't reach the girls. They will also feel shy to talk about it, and so we have to hold some kind of confidence in our body, and the message that we are delivering need to have confidence in it. Thirdly, the communication we are having with the girls should be very simple and it should be very clear. Fourth point is talking from your own experience. For example, you have opened up the space and all, and if you are suddenly asking a girl to like stand up, can you share your experience, how did you feel when you got your first experience, and who were with you, or any kind of personal questions, they may not be ready to answer unless you start the conversation from your sharing. Before starting a session, you need to be prepared yourself. So the necessary things is you need to learn about the community and your target audience, especially when it comes to menstrual practices. You need to know what is their normal practices, what kind of products they are using, what is the availability of water. You need to see, you need to get a sense like what happens to those pads, like how they are used and how they are getting disposed. You need to also be familiar with the content of the session. You need to know the outline of the session, how you are going to deliver, where you are going to start. If you are going to start from the biological process of menstruation, then you are going to talk about the various aspects like puberty and menstrual cycle tracking, menstrual process, and how to alleviate pain, what is normal period. Like you need to know the outline, how you are going to deliver, and you need to feel confident about the content. You need to first use the cloth pad before talking about it. You need to have an experience how the cloth pad feels. And secondly, classroom preparation. When you are scheduling a session, you need to make sure, maybe you can go 1 week before to the school, you can visit, or you can have a
conversation from the contact person, maybe it's the principal or it's the class teacher. You need to be very sure about which date you are going to go and hold the session and how much time you need. So we need 3 hours for sure, and this clarity need to be clear to the schools also. They need to be aware that the sessions are divided into 2 parts. It's part 1 and part 2. You need to make sure that no man enters the classroom, because we are going to talk about a very silent topic. Our aim is to normalize the topic, so we need to first make space for the girls to feel very comfortable. உட்கார்ந்தாச்சா? நான் யார் உங்களுக்குலாம்? யாரு? அக்கா. ஸோ என்னை பார்த்து நீங்கள் பயப்படக்கூடாது. பேசிக்காக அதுதான் எனக்கு வேணும். ஓகேங்களா? இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு கேம் மாதிரி, ஆனால் அது கேமான்னு எனக்கு தெரியல. ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணலாமா? கர்ச்சிஃப் பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா? ஒரு கர்ச்சிஃப் வந்து இருக்கிற மாதிரி யோசிச்சுக்கோங்க. ஒரு கர்ச்சிஃப் இருக்குது, இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. கர்ச்சிஃப் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணுங்கள். எல்லாரும் பண்ணணும் ஆக்ஷன். பொய்யான கர்ச்சிஃப், இமேஜினரி கர்ச்சிஃப், ரியல் கர்ச்சிஃப் இல்லை. ஓப்பன் பண்ணியாச்சா? ஓகே. உங்களுக்குலாம் வெக்கம் இருக்கா? நிஜமாவா? சரி, உங்கள் வெக்கத்தெல்லாம் அந்த கர்ச்சிஃபில் போடுங்க. வெக்கத்தெல்லாம் போட்டுட்டீங்களா? மானம் இருக்கா? மானம்னா என்னது? இப்போ நம்ம ட்ரெஸ் இல்லாமல் ரோட்டில் நடப்போமா? நடக்க மாட்டோம். ஸோ மானம் இருக்கா அப்போ எல்லாருக்கும்? சரி, அது மானத்தில் கர்ச்சிஃபில் போடுங்க. சூடு இருக்கா? சூடு இருக்கு. சொரணு நாம் சும்மா போய்க்கினே இருக்கோம். திட்டினா யாராவது திட்டினா கோவம் வருமா வராதா? பயங்கரமாக வரும். அதையும் கர்ச்சிஃபில் போடுங்க. என்னென்னத்தில் கர்ச்சிஃபில் போட்டிருக்கீங்க? இது எல்லாத்தையும் கர்ச்சிஃபில் போட்டுட்டீங்களே. இப்போ அந்த கர்ச்சிஃபை மூட்டை கட்டுங்க. கட்டிட்டீங்களா? இப்போ அந்த மூட்டையை தூக்கி வெளியில் தூரமாக போடுங்க பார்ப்போம். போட்டுட்டீங்களா? இப்போ இங்கே இருக்கவங்க கிட்ட என்ன இல்லை? ஸோ வெக்கம், மானம், சூடு, சொன்ன எதுவுமே இல்லை. ஓகேங்களா? இப்போது கேள்வி, நான் எதாவது கேள்வி கேட்டேனாக்கா பயப்படாமல், தயங்காமல், கூச்சப்படாமல் உங்களுக்கு என்ன தெரியுதோ அதை சொல்லணும். ஓகேவா? ஏன்னா நான் புரிஞ்சிச்சிங்களா? எல்லாருமே இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். ஓகேவா? எல்லாரோட கவனம் யார்கிட்ட இருக்கணும்? என்கிட்ட இருக்கணும். சரி, செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஓகே.